yakirira bakuru mu abamunyaruguru Bishop mu bazire abaserdoti mwabazara abanyadini mwabazara abantu abakristo mwabazara kandi bakora ubutumwa butarushana abo arahangana n'ihanga ryabo na nesi yabo mubire abarangiriza b'amakuru marungi hagati yanyu ntabwo twita hagati yanyu kunka bityo mwoherezana n'abandi tuza kurangirira ikigambo cya ruhanga abanyaruguru yagira umukoro yanyu abankore yagira umukoro yanyu abanyayuganda n'aba Afrika mutekwa kubyomeka kandi ubutumwa bwayo bukagenda mu misho gyombekesa ishara gyombekesa emirwa y'Eklezia gyombekesa n'ubwato bw'itu ibyo bwenge ibyo mutima n'ebyomubiri anesente n'etungwa byitu bari cyaturetaha no kwisha kubahaya no kwisha kubashaba no kwisha kubatamu muhimbo no kwisha kubagambira ngwejo Eklezia yatandikirwa missionary ateri mu mikono yanyu wehereza abahanga kumuhereza kandi wakikora yo umujuzi atari umujuzi bava kucyumuta ingabakosya akagafa kuri kumujuzi icyo kureberaho umurangizo w'amakuru mwarungiga mu Jesus Christ. So ningasema mnoga for thinking about this kind of fund. Itwe abakristu twinde kureba kwayamba parish yitu, twinde kureba kwayamba diocese yitu, aho kwatanabuza kutuyamba. Kandi twinde kumanya wedino wetuyire nari mno. Itwe abakuri Rome the old days okawa yuko maka kataga really very terrible. Because of the religion, na education, we have seen a lot of change. So tunekweba zedi tunekuma supportinga ebyokukora abantu bito b'abanyaruguru especially atwaza kuzo mu bururu taterana tuyaba Kristo tuyaba Katoliki omuntu notero kwenda ongati kisone kutera. I have to appreciate the Archbishop for having brought up this initiative, which is a good initiative because an endowment means people contribute money from different backgrounds all together for development of a certain goal. And this money keeps bringing in different projects. I mean, you can put it into schools or churches or hospitals. It all depends on the initiative as it has been brought. What future plans does the Archbishop have? We have been honored by the Archbishop together with our chairperson Amadef, Archdiocese of Mbarara Development Foundation, the Mr. Silver Engineer Dr. Mugisha, for the initiative they started that we should have an endowment fund which should always help the Archbishop in running and putting projects for the development of our Archdiocese. We had a very successful function, and that success I attribute it to the willingness and voluntary service for all Christians and all people of God, and more especially to our chief mobilizer, Mr. Lawrence Semakura, together with his family and friends for the great contribution they raised, and more especially to leaders of the basic ecclesial communities. Those are the people at the local church after the family.